ICC prosecutor tells UNSC that Sudan's Al-Bashir, 5 suspects must be brought to justice. Of course, the story is prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, has told the United Nations Security Council that Sudan must ensure that the 5 ICC suspects, including former President Omar Al-Bashir, are brought to justice without undue delayance, either in the courtroom in Sudan or in The Hague. Bensouda said the office is not aware of any concrete information suggesting that the suspects in the Darfur situation are currently subject to domestic investigation or prosecution for the same criminal conduct alleged in the relevant ICC arrest warrants, and added that unless and until Sudan can demonstrate to ICC judges that it is willing and able to genuinely investigate and prosecute the Darfur suspects for the crime allegedly in their respective arrest warrants, and then these cases will remain admissible before the ICC. On December 2014, a court in Sudan's capital convicted former President Al-Bashir and sentenced him to 2 years in detention in a state-run reform center after he was found guilty of charges of corruption and illicit financial gains. This is the first of many cases against Mr. Al-Bashir, who was removed in power this year after nearly 30 years rule of one of the biggest African nations. The Gambia-born ICC prosecutor said Sudan has a legal duty to cooperate with my office, and cooperation with the ICC will easily or clearly demonstrate to this council that the international community at large that Sudan is committed to achieving justice for the victims in Darfur situation, and that it has followed through its declared commitments and assurance with visible and practical steps. Of course, that is the ICC prosecutor there, Fatou Bensouda, moom moo nekk di wax ne the Sudanese president Al-Bashir, Omar Al-Bashir, dañ koy prosecute moo nekk ne like prosecution am bi bum jël time. So of course there is an insert there for the ICC prosecutor Fatou Bensouda. Let's take a listen. Sudan must ensure that the 5 ICC suspects in the Darfur situation are brought to justice without undue delay, either in a courtroom in Sudan or in The Hague. In this way, this council's referral of the Darfur situation to my office can finally yield tangible results in court for the victims this council sought to protect. And progress can be made towards resolving this council's referral of the Darfur situation to the ICC. Thank you, Mr. President. Mr. President, let me also... The office is not aware of any concrete information suggesting that the suspects in the Darfur situation are currently subject to domestic investigation or prosecution for the same criminal conduct alleged in the relevant ICC arrest warrants. Unless and until Sudan can demonstrate to ICC judges that it is willing and able to genuinely investigate and prosecute the Darfur suspects for the crimes alleged in their respective arrest warrants, then these cases will remain admissible before the ICC. Sudan has a legal duty to cooperate with my office pursuant to this Council's Resolution 1593 and the jurisprudence of the Appeals Chamber of the ICC. Cooperation with the ICC would clearly demonstrate to this Council and the international community writ large that Sudan is committed to achieving justice for the victims in the Darfur situation, and that it has followed through on its declared commitments and assurances with visible and practical steps. And of course, that is Fatou Bensouda, the ICC prosecutor there. Maam Jibe gis nañ ne ICC prosecutor be Fatou Bensouda mu ngi wax ne like buñ waste time in making sure that ñu prosecute moo nekk the president of Sudan Omar Al-Bashir ak of course 5 other suspects léegi mu ngi wax ne loolu luñ munti gaawee rek moo gën a baax.
waaw defe naa ne ñoom seen liggéey la ñuy def te doomi réew moomu tam di Sudan ñoom tamit soxla nañ pour jot seen àq ak yelleef ndax Sudan yàgg nañoo dégg fitna ya fay am takk der yàgg nañoo jógee ci dëkk yu mel ni Gambie fii sax ñu ne ñu ngi dem Darfour loolu yëpp la leen fa doon yóbbu mooy fitna ba fa doon am te bu demee bañ jël tuuma teg ne njiitu réew mi fa nekkoon moom moo tax fitna yu nu mel doon dal doomi réew moomu te ñoom tam am nañ àq ak yelleef bu leen luwaa may place yu mel ni ICC ñoom ñi nga xam ne loolu mooy seen taxawaay ngir àtte njiiti réew yi nga xam ne wala yenn ci kilifa yi nga xam ne amoon nañ nomboy tànk ci nuñ njaboote woon seen réew ak seen askan bu demee ba tey ñooñu ñi am ak yelleef bu leen yoon may ñu war a àgg ci bërëb booba gis nañ ki nga xam ne moom moo nekk commissioner bi wala ki jiite ICC muy Fatou Bensouda wax na ci li nga xam ne moom moo nekk sañ-sañ bi doomi Sudan yi ñoo ko am ak lu ci mënta xew ñoom ñoo mën a proteste pour wane ne ñoom la leen métti bañ jël ki nga xam ne mooy seen njiitu réew yóbbu ko ci attekaay boobu noonu nañ atte li nga xam ne moom moo nekk ak yelleef buñ soxla ngir bu naxatal wala ñi fa ñàkk seen bakken ak yu jëm ci yooyu yëpp saafara mun cee am ci nu mu gën a gaawee kon liñ mën a jàpp rek mooy yaakaar nañ ne Soudan tamit dinañ jël seen responsibility muy concerned citizens yi nga xam ne ñoo fa nekk ci lépp lu jëm ci ëllëgu atte bu ñuy atte seen njiitu réew ngir saafara mun a am ci ñeneen njiiti réew yi nga xam ne ñu ngi def ñaawteef wala ay njublaan wala ay njuuj njaac yu jëm ci seen njaboot ñi dàkkal lu nu mel ndax loolu moo tax a jóg kër gi